ሰላም ራይዝ አዲስ ፖድካስት ቤተሰብ ህይወት የደሳለኝ እባላለሁ። ዛሬ የሲዝን 5 ኤፒሶድ 2 ፖድካስት ኤፒሶድ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ዛሬ የምገኘው ከናትናኤል ታደለ ጋር ነው። የሃሆ አኒሜሽን ስቱዲዮ ፋውንደር እና ክሪኤቲቭ ዳይሬክተር ነው። ስለዚህ ከሱ ጋር ያለኝን ውይይት አንድ ላይ እንከታተል። ከኛ ጋር ቆዩ። ናትናኤል ታደለ እንኳን ወደ ራይዝ አዲስ ፖድካስት መጣ። እንኳን በሰላም ቆያል። ለዛሬ ላለን ንግግር በጣም ጓጉቼ ነበረ። ቢካዝ ያው ረጅም ጊዜ እንተዋወቃለን በሚገርም ሁኔታ አምስት ዓመት እና በሚገርም ሁኔታ እንደዚህ ስራ ምናምን አውርተን አናውቅምና በዚህ ኦኬዥን ማውራት መቻላችን ደስ ይላል። ስለዚህ ከመጀመሪያው ስንጀምር ያው እንዳልኩት ናትናኤል ታደለ ትባላለህ። የሃሆ አኒሜሽን ስቱዲዮ ፋውንደር እና ክሪኤቲቭ ዳይሬክተር ነህ። ሌላም ብዙ ታለንቶች አሉ እንደማውቀው። You are a poet, you are a voiceover artist. Yes. You are also a content creator. Yes, ma'am. ስለዚህ በደንብ ክሪኤቲቭ ኢንዱስትሪ ላይ ያለ ሰው ነህ። ደስ ይላል። እስቲ ዛሬ የተጋበዝከው እስቲ ስለ አኒሜሽን ሴክተሩ አኒሜሽን ስቱዲዮ ስላቋቋምከው ስራ እንድናወራና እነዛ ነገሮች ከዛ ዙሪያ ያሉትን ነገሮች ኤክስፕሎር እንድናደርግ ነው። ስለዚህ ራስን ኢንትሮዲውስ አድርግልን። ቢካዝ እኔ ባቅህም ሌሎቹ አያውቅህም። So who are you? What do you do? Already. ያው ስሜ ናትናኤል ይባላሉኝ። የሃሆ አኒሜሽን ስቱዲዮ ክሪኤቲቭ ዳይሬክተር and founder. By profession, Haho Animation Studio provides services like motion design, visual effects, 3D animation, product visualization, anything in the 3D world. ከዛ ባለፈ ደግሞ የቮይስ-ኦቨር ወይም ደግሞ የድምፅ አንባቢ ነው የሚባል በአማርኛ የድምፅ ንባብ ባለሙያ ነኝ። ከዛ ውጭ ቲክቶክ ላይ ቀልዳለሁ። ቆሟል ግን ይመለሳል በቀጣይ ሲዝን 2 ውስጥ ስፖንሰር ካገኘኝ። that's pretty much it. ራስን ኢንትሮዲውስ አድርግ እስካልሽኝ። ስለዚህ እኔ መጀመሪያ ስንተዋወቅ you were an animator working for a big advertising company. Yes. አሁን መልሰን ስንገናኝ you have founded your own company ነው። እንዴት ከተቀጣሪ ወደ ድርጅት መስራች እንድትሸጋገርክ እስቲ እሱን አብራራልኝ። This is actually like the most important step ብዬ የማስበው hand in hand ሄዶልኝ ነበር because that said advertisement company taught me a lot of things like አሁን ያሉት እንትኖች በጣም ስትሬስፉል የሆነ እንትን ነበር። በጣም huge company በጣም ትላልቅ ክላይንቶች ነበር የነበሩት። ፕሬሸር ምን ማለት እንደሆነ በደንብ ተምሬያለሁ። That means like managing 2-3 projects per day ምናምን በሳምንት ውስጥ ኮምፕሊት ማድረጋቸው ምናምን by the end of my journey ዛ ካምፓኒ ውስጥ ወደ እንደቀልድ 100 ምናምን ትላልቅ የካምፓኒዎችን እንትን ሰርቼ ነበር ነው። በስንት ጊዜ ውስጥ ማለት ነው? within a year and አንድ አመት ከግማሽ almost I think. Wow. Okay. And persevere ማድረግን በደንብ like how to have like a burned out ሳትሆኚ ፕሮጀክቶች እንዴት ነው ኮምፕሊት የማደርገው like fast paced የሆኑ ፕሮጀክቶች እንዴት ነው የምሰራው ነው የሚለው ነገር በደንብ ነው like I exercised it እና በጣም አስተምሮኝ ነበር የዛ ጊዜ የነበረኝ እንትን እና ከዛም በፊት I've worked as a motion designer and program coordinate outsource program coordinate program for 3 years ምናምን ከዛ በፊት የተወሰኑ ካምፓኒዎች ጋር አንዳንድ ቲቪ ስቴሽኖችንም የሞሽን ዲዛይን ሙሉ ሰርቪስ ሰጥቼ ነበረ። በነዛ ኤጆች ላይ I started learning ዲማንዱ ምንድነው ማርኬቱ ምንድነው የሚፈልገው ማለትም it's not just about pretty visuals, it's about actually making an impact and actually getting that content to deliver. So እሱን ነገሮች በደንብ በእንትን ውስጥ ነው የተማርኩት በኤምፕሎይ ጊዜዎቼ ላይ በደንብ ታሽተሃል እኮ። You have no idea. ደግሞ አኒሜሽን ማለት አሁን ትንሽ ግራፊክ ዲዛይን ላይ ምናምን ትንሽ ሞካክራለሁ ግን አይ ኖ አንዱን ቬክተር አርት ከአንዱ ኢሜጅ ጋር ምናምን ኮምባይን አድርጎ
አንድ ቪዥዋል መፍጠር is very different from creating an animation project from scratch. Very time consuming. It's not just time consuming. There's a lot of things that get consumed you as a human being, to be honest. Like የራሴ ስራ ስለሆነ exaggerate እያደረኩት ምናምን ሳይሆን more like full pipeline ውን የምሰራው እኔ ነኝ. I'm a solo founder. That means freelance ራሱ ተቀጥሬ በምሰራባቸው ጊዜዎች like between መሀል ላይ አንድ stage ነበረ, a very important stage between employment and my own መሀል ላይ freelancing አለ. That means you get to make your own rules. Obviously for legal reasons አንድ የሆነ ሌላ ካምፓኒ ላይ ጥገኛ ሆነሽ ወይ ደግሞ 30% ታክስ ምናምን የሆነ በጣም እየተጎዳሽ ነው የምትሰሪው or ደግሞ ኦንላይን ያሉ ስራዎችን ምናምን ነው. So በዛ ጊዜ ውስጥ you get to see አንቺ በራስሽ can you make it in this world without anyone guiding you, without anyone taking care of the financials, the creative direction, them አሁን like ተቀጥረሽ ስትሰሪ በቃ ይሄን እንደዚህ ነው ይሄን ስሪልኝ ይሄን ዴሊቨር አድርጊልኝ you follow a guideline. When it's yours ደግሞ you get direct communication ከእንትኖች ጋር ከክላይንቶች ጋር. That means you have to know how to communicate direction wise. So አንዳንድ clients they might not know what they want. They have an idea እሱ እንዴት ነው ዴቨሎፕ ማድረገው ምናምን የሚለው ፓርት አለ. So እሱን ነገሮች ፕላስ ደግሞ the financial haggling አለ. ከዛ በኋላ the legal paperworks እሱም ደግሞ ከሌለ ደግሞ you have to actually negotiate your prices ምናምን value ይሄ ነው ብለሽ ራስሽን estimate ታደርጊያለሽ ምናምን. So በዛ ውስጥ for almost a year, almost 2 years. 2 years? Okay. Yeah. And I got to see myself as a decision maker. በጣም እየወደኩ እየፈረጥኩ የተነሳው እዳ ውስጥ እየገባው እንደገና I get it back and then I invested back in ምናምን and survival mode ውስጥ for like a while ነበርኩኝ. Which means like before you become like an actual founder and actually demonstrating ያንን company worthy ያደርጋሉ like as a company ብከፍተው am I going to get something back የሚለውን ነገር you have to experimentally find out for yourself. So የሆነ አዋጭነቱን ስታገኝ you turn it into that. So መሀል ላይ there was like a huge part of my life that is more humbling, if I may. Really? Did you miss የተቀጠርክበትን ወቅት? 100%. Because stability you have no idea. It's not just the stability, but so it's just a safety net. You know, በቃ like እንትን ካለም I'll still like I'll just make it, you know. I just have to sit through the projects ፊት ለፊት የሚቀርቡልኝ and then እያነሳው መስራት ነው። ያኛው ምንድነው የራስሽ የፐርሰናል ሬፑቴሽን ደግሞ አለ. Worst thing that can happen when you're hired is you get fired. Or somebody comes and tells you you're incompetent ምሰሪ ስራ ላይ ምናምን. Luckily I wasn't. I'm very happy አብሬ ከሰሯቸው ሰዎች ጋር because I admired them, I loved them, they loved me. ምሰራቸውን ስራዎች በጣም በጥሩ ሁኔታ ነበር የሚቀበሏቸው የነበሩትና the relationship ደስ ይል ነበር. In fact I think ከዚህ በፊትም I think ተናግሬው ነበር. My problem ተቀጥሬ በምሰራበት ጊዜ ላይ was እንትን አናሊሲስ ነበር የእንትን monthly no like quarterly እንትን like ምን ያክል performance review ነገር performance review yeah that was the word I don't know why. Okay. እሱ ላይ I got like passing colors ሁሉም ላይ and የመጨረሻውን the one that I got like on was human communications. Okay. Like I don't really talk to people that work there. Okay. እና አናውቅም ማን እንደሆንክ አናውቅም. You're just the guy behind the computer. ስናናግር ምናምን ነው ትንሽ መልስ ነው ምናምን እና ከዛ በኋላ I started like eating lunch with them, getting to know them ምናምን and personal boundary push ለማድረግ እንትን አልኩኝ. So the worst that can happen is ከዛ environment ውስጥ push ትደረጊያለሽ ነው when you're like safety net. Exactly. Yeah. ይሄኛው ግን የራስሽ ሬፑቴሽን ነው የሚበላሸው. Exactly. You lose a client, your reputation goes to hell and and especially independently ስትሰራ it's ይሄ word of mouth ነው በቃ ከናትናኤል ጋር ሰርተን እኮ በጣም እንደዚህ አይነት ስራ deliver አድርጎ ምናምን እንዴ እኔ የምፈልጋለሁ ተብሎ ነው ስራው የሚገኘው. እና you were saying እንትን ሌላ ከማን ላይ ቆረጥኩ sorry. No but that's literally the point I was trying to prove. No, you said it better. No wow. So it's been quite the journey. So በአጠቃላይ ስንት 10 ዓመት experience አለ ማለት ነው? Working experience. ከዛ በፊት ያው የራሴን ብሎ ተፍተፍ ከሰቻል እኔ I don't know like በዚህ እድሜ like 10 ዓመት experience በአኒሜሽን ላይ ይዞ መንቀሳቀስ ለኔ it's quite the deal. እያረጁኝ ነው እውነት ነው እያረጀን ነው ሁላችንም. I was 18 yeah.
ግን በጣም አሪፍ ነው እና እስፔሻሊ ደግሞ እዚህ ሀው አኒሜሽን ስቱዲዮን ለመክፈት ስላበቃህም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ ጀስት አሁን እኔ ማወቅ የምፈልገው ሀው አኒሜሽን ስቱዲዮን ስትከፍተው ምን አይነት ጋፕ አይተህ ነው አኒሜሽን ሴክተሩ ላይ እንደዚህ ክሪኤቲቭ ሴክተሩ ላይ ምን አይነት ጋፕ ብታይ ነው ስቱዲዮን የከፈትከው? Okay, so the animation studio itself already freelance መሰራቸው ስራዎች ነው ስትሪም ላይ ለማድረግ የተጠቀምኩበት። ግን መጀመሪያ ያየሁት መሀል ላይ የነበረው ትልቁ ጋፕ ምንድን ነው? there is the creativity እና የእንትኑ demand, the balance, the market demand እና the creative people who are outsourcing works ወደ እዛ ፋነል የሚያደርጉት በጣም ridiculous amount ነው within like the last 7 to 10 years እስካሁን ድረስ ካሉት ድረስ the marketing agencies, production companies ምናምን በጣም የበዙ መጥተዋል። ከዛ ግን መሀል ላይ ደግሞ ታለንት ደግሞ ያን ያህል በቂ ታለንት የለም። በቂ ታለንት ስል አሰን like someone who is willing to do the work, someone willing to learn, someone willing to actually sacrifice ያንን እንትን እንደ አይደንቲቲ ይሄ ነው ብለው መሀል ላይ ያንን ዲማንድ ፉልፊል የሚያደርጉት ሰዎች በጣም ውስን ናቸው። ይህንን የተረዳሁት መሀል ላይ በነበረው በፍሪላንስ በምሰራባቸው ጊዜዎች ላይ ነበር። and mostly ምንድነው ደግሞ there is a problem of እንትን resources, learning resources, they're not as diverse as they used to be ድሮ። አሁን everybody is like monetizing their contents ምናምን ሰው አሁን ድሮ የምታገኛቸው free tutorials አሁን ገብቼ ልማር ራሱ ካልሽ ዩቲዩብ ላይ አሁን ነበሩ ብዙ ያነሰ መጥቷል ወይ ደግሞ depreciate ያደረግም ራሱ አለ። በቃ like it's no longer used like that. And that doesn't necessarily mean the content is not there or ደግሞ like the resources that you need to learn it's not there ማለት አይደለም። it's scattered all over the place አለ ግን it's scattered all over the place. so ልማር ራሱ ብሎ የሚፈልግ ሰው they have to pass through a lot of overwhelming steps to actually get core principles down, locked in, and then እንትን ይላል። አሁን like as an example maybe creative people you might know this, there's this donut tutorial የሚባል አለ by Blender Guru. YouTube ላይ ነው. It's free and it's like a free course for እንትን I promise you if there are like 3D artists or ደግሞ 3D people like watching this immediately ነው የሚያውቁት. It's like it's a hype in the 3D world. He's like the Justin Bieber of 3D world. It's like በጣም የሚታወቅ ነው. That's where you start. So ምንድነው እሱ አሁን it's like the go-to place for you to learn Blender on foundational ልማር ካልሽ በጣም ብዙ የተማርኳቸው ነገሮች አሉ ከሱ። it's for free ሙሉ ለሙሉ for free ነው። paid ኮርሶችም አሉት፣ paid አሴቶችም ይሸጣል ምናምን የራሱ ቢዝነስ አለው። This free course, what he did was and playlist ሙሉ ነው. It's hours and hours and hours. አንቺ ዴዲኬት አድርገሽ እዛ ላይ ቁጭ ካልሽ you can actually like for real you will make something substantial by the time you're done with that course. Can you become like intermediate level? It's 100%. If you paid attention, if you practiced እየተማርሽ ያለሽው ነገር ዝም ብለሽ it's not just watching the videos, you have to actually apply it. So if you do that, you will actually get there. Okay, I might try that. so ምንድነው አሁን እሱ ዲማንዱ እንዳለ ይታወቃል። ስፔሻሊ ኢንተርናሽናሊ አብዛኛውን በዚህ ያሉ አሁን ክሪኤቲቮች ሞስትሊ ኢንክላይን የሚያደርጉት እንትን ላይ ነው outsourced works ከውጭ ሀገር ምናምን like Upwork ምናምን ላይ ያው ብዙ እኔም ከማውቃቸው animators ምናምን mostly revenueቸውን የሚያገኙት እንደዛ ነው። exactly and it's worth it ደግሞ that's because አለ አይደል like እንትኑን ዲማንዱን ሰፕላይ ማድረግ አቅሟለሽ you would do that and the money ደግሞ since the value ስለሚታወቅ እንደኛ ሀገር አይወርድብሽም። እኛ ሀገር ከባድ ነው። you have to actually help people understand the value of what you're providing. they don't understand that. በጣም ከዚህ በፊትም ሌላ እንትን ላይ ፕላትፎርም ላይም ተናግሬያለሁ ይሄን ነገር people don't understand the value. I see. so እዚህ ራሱ like sustain ላድርግ ካልሽ በጣም ብዙ የሚያዳክምሽ ነገሮች አሉ። so what I saw and what is the reality like as prospect ብዬ ያሰብኳቸው ነገሮች በጣም አዳከመኝ እኔን ራሱ because like I'm not like እኔም ጥሩ እንጀራ እየበላሁ አይደለም but at the same time ደግሞ መስራት መፈልጋቸው እዛ ሌቭል ላይ ድርሼ መስራት እየቻልኩኝ አይደለም። በጣም ብዙ የሚያዳክሙ እንቅፋቶች አሉ ምናምን so በዛ በተማርኳቸው ነገሮች መሰረት if I actually like በራሴ ኢንዲፔንደንት ከሆንኩኝ
how would I change the course of this game called the 3D production pipeline? Like ምንድን ነው ሰፕላይ ማድረግ የምንችለው ምናምን የሚለውን ነገር I started like ቀስ በቀስ and then the confidence obviously like በአንድ ቀን build የሚያደርግ ነገር አይደለም. There are inner voices that are like, who do you think you are? Like, I'm sorry, I cussed. Like በጣም ብዙ የሚያዳክሙ ኢነር ቮይሶች አሉ. like ታለንቱ ራሱ ቢኖርሽም ራሱ it's like it makes you feel like you're actually not there yet. ከዛ ግን obviously imposter syndrome you have no idea. Imposter syndrome is your best friend. እንደዚህ ቁጭ ብለሽ አብረሽ ቁጭ ብለሽ ነው የምትሰሪው ስራ እና the things that you think you know ይጠፋብሻል. it's a hustle. እና እነዛን ነገሮች ለመቅረፍ ካዩዋቸው ስህተቶች እና ራሴም ከሰሯቸው ስህተቶች እና ካዩዋቸው ችግሮች ተነስቼ ነው ወደዛኛው የገባሁት which I'll come to how to learn. how to learn ደግሞ localized የሆነ አኒሜሽን መማሪያ ፕላትፎርም ነው. so እሱንም ስትጀምረው like I can understand creative talent የለም. ሎካሊ ደግሞ like ሰው መማር ከፈለገ እንዴት መማር ይችላል የሚለው ለዛም መልስ ለመስጠት እንደሆነ ገብቶኛል. so how has it been? አሁን how to learn ስንት ጊዜ ሆነው? 3 ዓመት ሆነው ወይስ? how to learn ነው a year. okay ዓመት ሆናቸው. so how to learn እንትኑ ምንድነው? maybe I don't know, there are amazing talents. እኔ like ያው ከራሴ ስለጀመርኩኝ ነው እንጂ because like since I'm the one building that platform እኔ ፕሮቫይድ ከማድረጋቸው ነገሮች ነው የጀመርኩት እንጂ there are amazing Ethiopian creators that would contribute a lot. ችግሩ ምንድነው? ያ እንትን የለም, the marketplace right now የለም. if you wanted to actually like sell your own courses or ደግሞ like even for free ራሱ ልቀቀው ካልሽ you have to do it on YouTube or some sort of social media and then you have to boost it as much as possible so that it gets more reach ምናምን and እንደዛም ሆኖ decline ራሱ የማድረግ ቻንሱ በጣም ትልቅ ነው. why do I know this? I've tried it, failed miserably. because ገና እንትን አላለም. like we're not there yet. like እንዳሁን ከፍቼ ዩቲዩብ ላይ ምናምን በነፃ 3D ላስተምር ምናምን nobody's gonna care. In fact, it would actually do the exact opposite of making the value zaga. because why are you teaching us if you're not getting paid for yourself? that kind of questions. እኔም ራሴ ለሌላ ክሬተሮች የምለው ነገር ነው when I see like YouTube creators being like oh hey this is a free course that I've እንደዚህ ምናምን ብሎ like አንድ 40 ደቂቃ ኮርስ ምናምን ካየሽ በኋላ if you want to see the full course you can get it on my website ምናምን and I'm like why are you selling me a course if you're not making money from doing this? where like ከዛ ግን the reality የተረዳሁት ነገር ምንድነው it's there is a reason እኔም ያንን ቪዲዮ ከፍቼ ያየሁት because I actually wanted to learn something. and skills በየጊዜው ዴቨሎፕ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው. everybody like አሁን ለምሳሌ blender it's an open source platform. you can do whatever you want with it. there are no rules. the only rule is just follow the tools ነው. that's it. አብዛኛው ነገር ማተር የሚያደርገው ያንቺ creativity ላይ ነው. so you if you're like a pro at blender you would definitely have something to teach another pro blender. okay yeah because you're doing your own style, your own processes ምናምን so ከዛ ነው አብዛኛው ነገር የተነሳው እና there's a reason name ቁጭ በያንን ቪዲዮ አይቼ መጨረሻ ላይ ይሄ ነገር እስካም መሆን አለበት after I got what I wanted ማለት ነው. I use that skill. okay till today I would actually use it because there's a lot of things that I've learned for free. you see what I'm going with this? ከዛ ግን ምንድነው it's not just me. I actually want to broaden the horizon. I don't know if that sounds too fancy. ማስፋት ፈልጋለሁ. of course የተማርከውን ነገር ለሌሎቹም ማካፈል ትፈልጋለህ. exactly እሱ ብቻ አይደለም. I don't know if should I get in details with how to learn በደንብ to explain it? አሁን በእኛ ሀገር የለም እዚህ ብዙ መማሪያ ፕላትፎርሞች ቢኖሩም አትሊስት እኔ ልሳሳት እችላለሁ ግን በአኒሜሽን ላይ ፎከስ ያደረገ okay አለ የተወሰኑ ናቸው ግን like honestly 2-3 እዛን ያክላል. okay animation focused ደግሞ አይደለም. okay it's just general visual like visual art. okay so how to learn የተጀመረው is with a workshop. so in person workshop ብቻዬን ነበር ማስተምር የነበረው. So the first one was in collaboration with Creative Hub Ethiopia. Yes. And my God, the way they supported my idea when I want to do this when I'm ነገር ስላቸው
በጣም ነው ኢምፓወር ያደረጉኝ ከልክ ያለፈ ማለት ነው and I was like damn what do they see in me like okay and then I showed them my work እንደዚህ ነው ፕላኔ እንደዚህ ነው ሀሳቤ ምናምን ነገር and then they were like yeah sure መቼ እናደርገው በደንብ እናውራ ምናምን and then we talked ምናምን ከዛ የመጀመሪያውን ወርክሾፕ አዘጋጀኝ so የዛኔ በ30 ተማሪዎች ነበር የጀመርኩት and ማለት like was the most wholesome thing ever በጣም ምርጥ ተማሪዎች ነበሩ and they were really attentive the dropout rate በጣም was like minimal and like it made me like it gave me that hope you know like to see like in Ethiopian creators or the Ethiopia in the digital market or the digital world የሆነ level ላይ ደርሶ ማየት like ገና የመጀመሪያ workshop ላይ እኔ like የለውም ሌላ በህልም ሌላ ቦታ ነኝ ያለሁት ምናምን ብሬክ ሰጥቻቸው ምናምን I just look at them ምናምን my first students ምናምን ነገር እያልኩኝ ወይኔ እዚህ ላይ ደረስን እያልኩ yeah so like በጣም ብርቅ ነበር የሆነብኝ because like they were really talented actual ደግሞ ስራው ላይ የነበሩ ተማሪዎች ነበሩ ናቸው okay and complete the beginners መተው ነበር and then by the end I was like okay give me some reviews አልኩኝና I just sent them anonymous links መጨረሻ ላይ ካለቀ በኋላ and then the review they gave me it felt like it was not corporate it was not like it felt like I mean I made them pay I'm not gonna lie about this because like I'm not doing it for free because I'm sacrificing a whole lot of time ግን እኔን ያቺን compensate ለማድረግ ብቻ ነበር ከዛ ግን the comments they gave me it was stopped being about Haho because I was like oh my god I'm contributing. I have a confession. Yeah, I went through the Haho website and now I read through the comments and now most of the comments were about the instructor. They didn't specify nothing I will specify laragum ግን the instructor was clear, the instructor was very helpful ብዙ ተምረናል ማማም ብሎ ነው ሼር ያደረጉትና it was stellar reviews 5-star reviews by the way I think አላውሻችሁ ፕሮሞት ለማድረግ አይደለም ግን it's not actually not for review ነው አይደለም it's like clearly ነበረ ነገር ነበረ it's like but like see like እንደዚህ አይነት ኮሜንቶች አሁን ለምሳሌ ማለት ነው it stopped making them about like how ነበር it just became like ያወሩ ነበር ግሩፕ ውስጥ ምናምን like they would answer each other's questions they would send የሚሰሯቸውን ስራዎች ምናምን እና I was like excited and the best part like ለኔ አሁን how ምንድነው ስትይኝ project based ነው አብዛኛው it's like ምንም ይሄ በቃ like skill ተማሪ ብዬ አይደለም መጠራሽ when I call you for like a workshop or like a course አብዛኛው ፎከስ የሚያደርገው project based የሆኑ ነገሮች ናቸው meaning real world የሆኑ ፕሮዳክቶችን ወይ ደግሞ real world የሆኑ ፕሮጀክቶችን beginning to end how would you like finish it okay so it's not just the skill that you're learning it's also the full step by step process of how to go from like something 0 to like 100 አሁን ለምሳሌ like maybe this product አለ ይሄንን product እንዴት ነው like የሆነ land even ለራይዝ አዲስ ይሄንን mug እንደ መሸጥ ከፈለኩኝ እንዴት ነው ማስተዋወቀው ምናምን like you just start with the modeling texturing ምናምን and then I will just take you throughout the entire step so that is what Haho Learn is all about it's not just about like skills you can actually learn trial and error ቁጭ ብለሽ ራሱ like if you click around blindly you might end up learning it ግን intention okay what are you trying to create ከዛ ደግሞ dependence so like are you going to be dependent on yourself or are you still going to come back to me or are you still going to come back to Haho I don't want that I want them to never come back የመጀመሪያ workshop የወሰዱትን ሁለተኛ ላይ እንዲመጡ አልፈልግም unless they actually want to learn something new or ደግሞ መጀመሪያ ላይ የነበረው motto was በቃ like let me just give you the just beginning like jump start and then you can learn on your own it's a bit like give a man a fish he will eat one day pretty much yeah teach a man to fish he exactly. will eat his whole life I have no intentions of making you dependent like ኮርሱን ለመሸጥ ወይ ደግሞ I would rather go broke to be honest because as a creator that's something that I hate I've been in like in that seeking era and then like mentor ጠፍቶብኝ ወይ ደግሞ ማማክረው ሰው ወይ ደግሞ like personally አግኝቶኝ ምናምን ነገር ይሄ የሚሰራው ስራ እንደዚህ ነው ይሄን ብታስተካክለው ምናምን የሚለኝ ሰው በማጣቴ ብቻ በጣም ብዙ like you have no idea plus እንደገና ደግሞ let's address the elephant in the room አንድ creator ከሌላ creator like they won't be honest with you there is envy there is a lot of we're humans at the end of the day and I'm not gonna make it seem like that doesn't exist ግን ያው እንዳልከውም ማርኬቱ ላይ ያለው ዲማንድ ካለው ክሬቲቭ ታለንት ሰፕላይ በጣም ስለሚተልቅ exactly I mean there's plenty of business to go around so much and gatekeep ለማድረግ that's the
ምን ሆኜ ነው ይሄንን ኮርስ በነፃ የለቀኩት ወይ ደግሞ ምን ሆኜ ነው ይሄንን ኮርስ በዚህ ዋጋ የለቀኩት ምናምን ብዬ ከራሴ ጋር ለማወራበት ጊዜ አለ when like አለ አይደል when reality hits me and like is this actually worth it are they going to learn something ምናምን ከሚለው ወጣና I'm like ይሄ ነገር like as a business አየዋለሁኝ የዛን ሰዓት ላይ it just loses the spark it just loses the intent and just becomes about like revenue ምናምን it's about selling a product exactly የዛን ሰዓት ላይ it starts to lose the intent በጣም it has to go hand in hand because የጀመርኩት እንትን በቀላሉ dismantle መደረግ የሚችል ነገር ነው value ሊያጣ ይችላል unless you're actually like dedicated to learn ምናምን but like ያንን ዓላማ ነው የጀመርኩት መጀመሪያ ላይ የነበረው ማለት ነው which is በቃ like I'll give you like a one time fishing tutorial but that's all I do so I will make it as difficult as possible በመጀመሪያው ዙር ላይ so that when you overcome that difficulty you're going to be so independent exactly you can go to YouTube you can go to anywhere you can even sit down and actually like just look around and see what you can create. Exactly. cheap into learning curve አለች አይደል መጀመሪያ ላይ በጣም it's daunting and then you don't know what's everything and then you're like oh my god እሷን ነገር I would like it's like you know those things that dads do maybe like western dads like TikTok ላይ ምናምን ልጃቸው መዋኘት ሲፈልግ it's like I want to show me how to swim ሲላቸው they just pick him up and just throw him inside exactly it's pretty much like that ተፍጨርጨረሽ በራስሽ ሳትማሪዋለሽ ስትፍጨረጨሪ ግን I'm just going to like stand and watch you I'm just going to be like zagait zagait because እኔም as like to be like what how can I be a good teacher የሚለውን ነገር ከዜሮ ነው የተማርኩት and I'm not saying I'm a good teacher obviously but like I'm getting there I'm in the process of actually like being as አላረለ you know those teacher mentors that are like በቃ ያላቸውን ነገር 100% እያካፈሉሽ but at the same time you learn a lot from them and it's like I want to be that mentor but like in a more capitalistic way if that makes sense while you're eating while I'm eating so like if you think this is like a ትንኮ መሰላችሁ አይደለም ተሳስታችኋል በትልቁ it's not a noble mission it's not a noble mission it has noble intentions but it does the intention is noble ግን I'm not going to be that guy ሌላ ምግብ መብያ የለኝም ደግሞ you're passionate about it እና ያው ደስ ይላል እንዴት describe እንዳደረግከው so ያው ሌላም አድረስ ማድረግ የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ ወደዛ ከምትሻገራችን በፊት ይህን ልጠይቅ so ለሃሆ let's say በአምስት ዓመት ውስጥ ስኬታማ ነኝ የምትለው ምን ላይ ከደረስክ ነው very simple question remember when I said እነዛ ክሬተሮች አሉ amazing creators that can actually contribute to the community ያልኩሽ that is what I'm working on right now there are amazing creators soon በደንብ እየሰፋ ይመጣል but the next down go to መጀመሪያ የነበረኝ ያው ፕላትፎርሙ መልቀቅ ነበረ is it a functional website can people just easily log in register pay create an account and then immediately start learning I got that covered ሁለተኛው ደግሞ like የጀመርኩባቸው 4 ኮርሶች አሉ which are like literally አሁን የነገርኩሽ ነገር ላይ ፎከስ ነው የሚያደርጉት so በማንኛውም ነገር በሞሽን ዲዛይን የሚሆን በ3D beginner የሚሆን በአፍተር ኢፌክትስ beginner ወይ ደግሞ like በሱም ከፈለግሽ አራቱ I believe they're essentials so እሱንም አሟለኝ ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ምንድነው it's like if you don't want to buy a course straight away what are there like ሌላ ኦፕሽን ምንድነው ያለው subscription so for a month you can buy a subscription for በጣም like a really ridiculously like unreasonably cheap price I'm not promoting right now I'm actually really mad about it like for real already yotal ተለቋል like so ማከሬ ምናምን ነው like ጸጸቶኛል ግን like again noble mission it's okay እነዛ 3 ፓኬጆች I've structured them for you to get as much as possible with like a limited amount of time for a month አለ for 3 months አለ for a year አለ so የምታገኛቸው አክሰሶች either it's going to be like 2 courses የመጀመሪያውን ከገዛሽ ሁለተኛውን ከገዛሽ ደግሞ it's going to be like any course that you want for a one time fee for like 3 months you'll get every access and 2 free live workshop tickets which means you can actually like just join in ዝም ብሎ like የሚረሳ membership subscription exactly and there's going to be constant reminders ምናምን and then it's all about like building like a better community ሶስተኛው subscription ደግሞ is more like for a year everything is yours absolutely everything for again if you actually go to like Haho Learn and you will understand
how I'm not thinking clearly, to be honest ማለት ነው because the course I think a business person would say ይሄ እነዚህ ሰዎች በጣም የሚሰሙት ሰው ትክክል አይደለም ምናምን ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ most probably you might actually think I'm crazy. I'm not kidding. ግን ምንድነው again I'm right now I'm aligned at creating a community, like replacing myself. I don't want like I said like dependency አንድ ነገር ላይ ብቻ እንዲሆን አልፈልግም እነሱን ነገሮች አሟልቼ ጨርሻለሁኝ አሁን and it's integrated with Chapa, live workshopoቹ they're going to be a creative hub, so on and so forth. አሁን እየሰራው ያለሁት is integrating other content creators and like amazing content creators ያልኩት because ሁሉም የሚያመጣው ታለንት አለ exactly now there are going to be more courses available, so ከነሱም ጋር ደግሞ አሁን like I'm working out a plan to make these courses available and እያሰፋው I want to make it like you said 5-year plan አይደለ ሜምበሮችን ማሳደግ like actual active members subscriptionዎቹን በደንብ አድርጌ ዴቨሎፕ ማድረግ ከዛ ውጪ ማርኬት ፕሌሱን የኮርስ ማርኬት ፕሌሶቹን as diversified as possible ማድረግ so it's not just going to be about like 3D 2D motion design VFX ብቻ አይደለም የሚሆነው it's going to be beyond that, so there's going to be digital marketing, there's going to be 3D modeling, there's going to be architectural designs, so on and so forth. So anything related with design system thinking እንደዚህ ነገሮችን I want to create that hub which I'm currently working on and which I'm 100% invested right now. So that is my biggest plan for how to learn. ስለዚህ you had quite the journey ከቅጥር ስራ ወደ ፍሪላንስ አሁን ወደ የሃው ፋውንደር ሆነ ያለ ጆርኒ በጣም የሚገርም ጆርኒ ነው በመቀጠል I want to talk about the thing on everybody's phone, everybody's workspace, AI. The elephant in the room, huh? The elephant in the room, in our phones, everywhere. Oh. That elephant is big. Yeah. It's very big. Yeah. እና በሚገርም ሁኔታ I didn't think በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ AI ሙዚቃ ይሰራልን ብዬ አላሰብኩም ነበር Yeah. ሁሉም ሰው በየገዛ ቤቱ ሙዚቀኛ እየሆነ ነው ከዛም አልፎ ደግሞ በእናንተም እንጀራ ላይ መጥቷል ሁሉም እንጀራ ላይ የመጣው Seek Dance AI making animated movies like the latest Seek Dance ስለሆነ ነው ደግሞ በጣም የሚገርም realistic ነው ገና ስማቸውን ስሰባቸው አይደል any creative industry ውስጥ ያለ ሰው please do አንቺ ራሱ ሪፕሌስ ትደረጊያለሽ there's going to be like an AI host exponentially ነው እያደገ ያለው which means it's going to actually like correct all these things and then don't you think it's going to eventually happen in like a year or two, maybe even 6 months? Anything is replaceable AI it is yeah ስለዚህ let's talk about AI and animation ማለት because ገና አሁን ቅድም ስትል የነበረው ገና የአኒሜሽን ታለንቱ እዚህ ገና በቂ ታለንት የለም እያደገ ነው እያልክ አሁን AI በአኒሜሽኑ ሳይድ ሲመጣብህ ምን ይሰማሃል ማለት must be infuriating, must be frustrating even ይህን ያለፍተህበት ድረስክበት ነገር AI 100% እንትን ነው ምንድን ነበር bittersweet. That is the word I would use. Yeah. The sweetness is ሰየው ፎይ ተመስገን because the animation እንትን like a full pipeline ነው ከዜሮ ተነስተሽ የሆነ ነገር ስትሰሪ መሀል ላይ በጣም ብዙ የምታልፊያቸው ስቴፖች አሉ በጣም ነው የሚያቀለው ከልክ ያለፈ ማለት ነው it's ይሄ ድሮ የነበሩ በቃ ላይ ካላት traditional methods ትራዲሽናል እንደሆኑ የምትረጁ አዲስ የሆነ ሬቮሉሽነሪ ወይ ደግሞ like innovative የሆነ ነገር ሪፕሌስ ያደርጋቸው ነው አሁን ያለንበት we don't know they could be replaced, we don't know if they're essential, we don't know like የምናደርጋቸው ነገሮች are they time consuming, are they like wasteful ዝም ብሎ በቃ like energy drain የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው የሚለውን ነገር ያልተረዳ ነው it's because it has not been replaced yet ነው replace ከተደረገ በኋላ ርፍ ነው የምንለው and then we're going to start to focus on the things that matter. That is the sweet part በጣም ብዙ ነገር ያቀላል ጩህ የሚለኝ የሆነ ተራራ ላይ ወጥቼ በቃ አንድ ልመንን በቃ እንደሱ አይነት ህይወት ይሻለኛል ደግሞ የሚያስብለው ነገር ደግሞ ምንድነው ፖቴንሻል ይሄ like ራሴንም ፕሮቴክት ከማድረግ ነው ምሰራውንም ወዶንም ሙያ ፕሮቴክት ከማድረግ ነው ጀነራሊም ደግሞ like I'm actually like scared for the world because it's not just my career. My career it can be like a lot it's the creative industry it's not an essential በጣም ብዙ essential ነገሮች replace ሊደረጉ ይችላሉ በቀላሉ even to the point where like
ሁላችንም ሼር የምናደርጋቸው ኤሌመንቶች like music or contents or writing poetry so on and so forth እንደዚህ አይነት like human centric የሆኑ ነገሮች human emotion centric የሆኑ ነገሮች they will be replaced ወይ ደግሞ they can easily be like you know with another ብትባይ those are reasons to live. Exactly. Yeah, so it kind of makes you feel a bit sad because you don't know what the outcome is going to be. You can't just be like gullible about it and just be like maybe it's for the best. Obviously ማንም ሰው ወሬ እንደሚያደርገው ምናምን ወሬ ታደርጊያለሽ። ችግሩ ምንድን ነው? We're not there yet. We're really not. And አሁን like the first part ላይ ስራ ያቀላል ምናምን ያልኩበት reason is I guess I get this question asked by my students, by people who I work with, just friends ምናምን ሁሌ የምጠይቀው ጥያቄ ይህ ነገር like how's your job ምናምን because people think it's just straight automatically to animation because TikTok ላይ they see a dancing rat and they think በቃ it's gonna be like oh my god ስራችን ቆመ ምናምን not really no. I have this one latest course where I adapted an AI workflow to make things simpler. So it's in the courses. So I'm starting like to shift to that because ለኔ አሁን personally ስራ ስሰራ ቁጭ ብዬ ስሰራ I'm not gonna like ለሶስት ሳምንት ለሁለት ሳምንት ለአንድ ወር ምናምን የተቀበልኳቸው personal ፕሮጀክቶችን I'm not just gonna sit down and do ridiculous የሆኑ እንትኖችን ዝም ብዬ አሁን ለምሳሌ material and texture design. I don't have to go through አሸን የሆኑ እንትኖች assets in the internet or ደግሞ creating it from scratch ምናምን እንደሱ አይነት ነገሮች ላይ ጊዜን አላጠፋም. I would just automate it and then I'll create exactly the same material that I need instead of ቁጭ ብዬ እያንዳንዱን ማቴሪያል ከምሰራ ማለት ነው. When it's intentional you have to sit down. So like እንትኑ ግሪት ወርኩን you give it to AI በቃ exactly እንደዚህ ይሄኛው as ለዚህኛው it's supposed to be. ለነዚህ ስቴፖች እንደዚህ መሆን አለበት ስለዚህ በቃ you cut down your work time by maybe even 50%. Exactly. And 3D animation ላይ ደግሞ ሲመጣ the biggest issue is rendering. You need to have like በጣም really capable computer ወይም ደግሞ የሆነ ሬንደር ፋርም ያስፈልጋል። ዝም ብለህ ተራ like የ3 ሰከንድ 4 ሰከንድ ቪዲዮዎች ላይ በቃ ከዛ ውጪ ሌላ ነገር ሰራለሁ የምትይው ደግሞ ተለቅ ያሉ ፕሮጀክቶችን ሰራለሁ ካልሽ ማለት ነው right now እየሰሯቸው ያሉ ፕሮጀክቶች they are like a minute ምናምን like ረዘም ያሉ ናቸው maybe even 2 minutes ምናምን and ከዛ በላይ አልቀበልም ማልቀበልበት ምክንያት አለኝ I'm not going to finish it. It's going to be too time consuming. Laptop pay motal. There's a lot of issues. Yeah, you need the infrastructure, you need the resources. What am I going to do? Like render as Jimri, I'm not going to like use my laptop because you know, it's using 100% of my CPU, my GPU, everything. So the best part is on addis yemetta workflow mindeno addisም አይደለም actually it's been a while. You don't have to render ሙሉን. What you do is you render መሃል ላይ ያሉትን አንዳንድ ወይ ደግሞ ሁለት ፍሬሞች እየዘለልሽ so that አሁን ለምሳሌ አንድ ሰከንድ ላይ 24 ፍሬሞች አሉ እንበል so that's like 24 different renders instead of wasting time አሁን ለምሳሌ maybe like one frame let's say 1 ደቂቃ ፈጀ ሬንደር ለማድረግ instead of taking 24 minutes to render እነዛን 24 ፍሬሞች just for 1 second what you need is በዛ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ያሉትን ኢንተርቫል ላይ አንደኛውን ፍሬም አራተኛውን ፍሬም ስድስተኛውን ፍሬም እየዘለልሽ ታደርጊዋለሽ you give that again below resolution like the highest final output አይደለም below resolution አድርገሽ you render it out እሱን ተወስጂና AI ላይ you put it መሃል ያሉትን ፍሬሞች and then you just give it the right prompt again you need to know what you're doing to prompt ራሱ and then you do that and then your render time goes from like a day to I don't know maybe an hour የዛን ያክል ዲፍረንስ ሊኖር ይችላል በጣም ትልቅ ዲፍረንስ ነው ያለው አሁን ደግሞ like there are AI chips like that are integrated with a computer AI powered computerዎች ምናምን አሉ እየመጡ ያሉ right now and they're significantly going to change the rendering industry and I don't know about like maybe again I don't want to be too technical ምናምን Nvidia AMD Ryzen ምናምን like those companies are shifting towards that model and that's for a reason and ይጠቅማል በጣም ብዙ ነገር ይጠቅማል but it's not there yet to completely just make you obsolete በቃ ስራ ፈት አይደለም የሚያደርግሽ ግን እነዛን ነገሮች if you know how you're going to use it if you know how to prompt correctly and prompt engineering is actually a thing now ሰዎች የተማሩ ነው ሰዎች ስራ እየሰሩበት ነው there's a reason it's not just sitting down and just writing something you actually need to know at least the basic information about that software you're using exactly to actually get it to do whatever you're doing so it's a bittersweet situation yeah okay
ስለዚህ ገና አሁን ለኛ ማርኬት ያው ለኛ ማርኬትም ግሎባል ማርኬቱ ላይም ያን ያህል የስራ አጥነት አይፈጥርም እያልክ ነው? not yet it would lower than like risk ይኖረዋል obviously but አብዛኛው አሁን right now ስም መጥራት አልፈልግም but like አብዛኛው የእንትን ካምፓኒዎች የኢትዮጵያ ሎካል ካምፓኒዎች they're switching to AI generated videos for their advertisements. What does that tell you? It was never about the skill. It was never about the whatever gets the job done በቃ እሱ ነው። ግን እንትን ነው አሁን ኤአይን ተጠቅመ አኒሜሽን ስትሰራ especially ደግሞ አሁን ለሎካል ኮንቴክስታችን ስናወራ ማለት when you're trying to tell Ethiopian stories or trying to create an Ethiopian setting እሱ ላይ የሚያመጣቸው ጉድለቶች አሉ። ጉድለቶች አይደለም straight up racism. Let's be honest. Because the data is biased just say against like, us. So. Give me like a generic Ethiopian household ብለሽ like generate ብታረጊ ምን ሊመጣልሽ እንደሚችል ህይወቴ መወሻሸት የለብንም. I it's think there. we know and I we think know, our viewers know. Yeah, the data is not there yet. አይደለም እሱ language ሞዴላችን ገና like በጣም ብዙ የሚቀረው ለአማርኛ ሙሉ ለሙሉ በስነ ስርዓት like እንግሊዘኛ እንደምንጠቀመው the language model የተሟላ ያን ያህል የለም። አለ አሁን በጣም አሪፍ እየተባለ ያለ ግን የመጡ ነው። ግን አይደለም ገና ትላልቅ ነገሮች ላይ like culture or something sophisticated, something more human, there is language rasu like data entry is gonna it's that overwhelming. It is. And it's everywhere ደግሞ like አሁንም የደረሰበት ደረጃ በቃ አንዳንድ ቪዲዮዎች ሳይ ትንሽ በቃ እንደዚህ ግሊች ምናምን ነገሮች አሉ አይደል like ከመሀል ላይ አንድ I'm not gonna lie though. ትንሽ እንትን ላይ እንደዚህ ግሊች ነገር ሲፈጥር this is AI ብዬ ነው ቶሎ የምዘልበት። 4 ሰዓት ሌሊት በኋላ 7 ሰዓት ላይ ሌሊት ምናምን ቲክቶክ ከፍታችሁ ታውቃላችሁ? No. Yeah, the videos እኔ ራሱ አንዳንድ ጊዜ like ምን ያክል እያረጀው እንደሆነ የምረዳው የዛን ሰዓት ነው። የሚያስደነግጥ ቪዲዮ ያለኝ ምናምን እንዴ how could this be ምናምን ብዬ ከፍቼ ያለኝ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ I feel so terrible because it was actually like AI. Okay. real world የሆኑ ነገሮች ማለት ነው and በቃ unexpected የምትያቸው ነገሮች happen አደረጉ ምናምን and then that happens and it's those little tells like ትናንሽዬ እንትኖች አሉ but that is the western world. ኢትዮጵያ ላይ አሁን ወዲያው ነው like you would actually immediately know if it's AI or not because something is gonna come off. Even Sini ያው ለምሳሌ yeah like I've tried. Okay. There's a new free course that I'm actually releasing soon. It's to actually demonstrate how accurately you can do 3D models using it without like a lot like the AI prompt. Just prompt ብቻ ሳይሆን like image ብቻ ሳይሆን generate የምታደርጊው actual 3D model. Okay, so it's good that you're telling me AI ሙሉ በሙሉ የአኒሜሽን ስራን replace ማድረግ እንደማይችል at least ለጊዜው replace ማድረግ እንደማይችል. No, I'm saying like the question is not supposed to be that ራሱ right now. መጠየቅ ያለብን how can we like better use it? How do we utilize AI now? That's the question supposed to be እንጂ because obviously it's supposed to be a tool because it's more than a tool and I don't know tool ብዬ like I don't want to like simplify it. It's a resource. It's more than that. It's a lot of things. Then you need to be able to make it useful. You want to actually make something of it. You know, just don't waste it or don't waste its potential. Understand how much potential it has. Then understanding we got to be honest as citizens, as people in Ethiopia, maybe even the world honestly, because people are doing wild things with AI instead of, you know. But then again, everybody's, you know, we're humans at the end of the day. Again, you need to be able to utilize it. That's there should not be a fear also. አዲስ ነገር ሲመጣ like we're scared of it before we understand it. Yeah, ደግሞ ምንድን ነው ያው የባህሪያችንም እንደ as human beings ያለን ባህሪ አዲስ መጫወቻ ስናገኝ ማኑዋሉ ምናምን ሳናነብ ያው ወዲያውኑ True. Also a sense of purpose ያሰጠናል as human beings. It's everybody's job is in jeopardy. That means this is me being dramatic, by the way. I don't know if you yeah, thank you. Very dramatic. You deserve an Oscar. Thank you. Yeah. All right. Explore እንድናደርግ የምፈልገው ቶፒክ ደግሞ what is your view on Ethiopian animators collaborating
at an international scale. አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ሜጀር ፕሮጀክቶች ላይ ምናምን የተለያዩ ሀገሮች ላይ የሚገኙ ስቱዲዮዎች አንድ ላይ ኮላቦሬት አድርገው ነው ፕሮጀክቱን ወደዛ ላይ የሚያደርሱት እና አሁን ለእኛ አኒሜሽን ያው ሴክተሩ ትንሽ ነው ብለሃል፣ ሊሚትድ የሆኑ ታለንቶች ናቸው ያሉት ብለሃል። ግን ታለንት ፑልም አድጎ እንደዛ ኢንተርናሽናል ፕሮጀክት ላይ ኮላቦሬት ለማድረግ እንድንችል ምን አይነት ኦፖርቹኒቲዎች አሉ እና ደግሞ ምን አይነት ቻለንጆች አሉ ብለህ ታስባለህ? ሪሶርስ ዋይዝ ከቴክኒካል ነገሮች ሲጀምር ማለት ነው አነሰን ከተባለ ያው በኑሮ ውድነት በምናምን ምክንያት and again እኛ ሀገርም እንትን ስለማይል since there is no production ማቴሪያል ነው የሌለው ሃርድዌር tools እነሱ ናቸው ችግር እንደ ችግር ራሱ የሚታዩኝ ማለት ነው። ሆኖ አይደለም if you actually want them there are a lot of ways to have it እሱ አይደለም እንትን የሚለኝ so the computers, the servers, the hardware stuff that have nothing to do with talent or እንትን በጣም ብዙ abundant story ነው ያለን I've seen there is በሀገር ልጅ there is ናርማ there is በጣም ብዙ animation studios Ethiopia needs to be proud of and ድፍረቱን የሌለን to be honest we have everything we have everything we need we have the substance we have the story Ethiopia rich history ያለ and creativity I cannot say that's the most abundant thing Ethiopia ውስጥ there are amazing creators even storytellers script writers poets እነዚህ ነገሮች is what makes it. It's not about the technicality. It's not about the animation itself. It's not about bringing it to life. That's a matter of skill and implementation. እነዚህ ነገሮች በጣም abundant የሆኑበት ሀገር ላይ ነው እየኖርን ያለ ነው። How can we transfer it? How can we get it together? እና እንዴት ነው እነዚህ ነገሮች ፈጠን ባሉ ፓይፕላይኖች እንዴት ነው መስራት የምንችለው የሚለው ነገር ለእኔም it's a question for me because again lack of resources limitations when it comes to hardware ምናምን በጣም daunting ነው plus የሰው ኃይልም ደግሞ አለ ደግሞ ይዛናል it's not just one or two people might take a year to make አነስ ያለች አጭር short film but a whole team ደግሞ አንድ ላይ aligned ሆኖ በደንብ ስኪል የሰለጠነ ታለንት ደግሞ ያለበት እንትን ከሆነ you are going to actually make something so substantial that you might not even need to collaborate with anybody አይደለም ኢትዮጵያ በራሷ መስራት እዛ ሀገር ውስጥ የሚሰራ 100% that is a dream of mine 100% a fully animated feature film በእነሱ ላይ ይሄ ሜን ጋይ ሆኜ ምናምን በቃ ቴክ ቻርጅ አድርጌ ምናምን አይደለም just to be a part of it ራሱ yeah exactly because it's በቃ as an animator my own life that's the life I know it's something that I aspire to I have no intentions of going to Pixar ምናምን እዛ ተቀጥሬ መስራት ምናምን dream work ምናምን no there are a lot of dreams that have not worked Ethiopia exactly you know what I mean pun intended yeah and I wish there's a more wider bigger marketplace እነዚህ እንትኖች the talent pool አንድ ላይ ኮላቦሬት የሚያደርጉበት አንድ ላይ የሚማሩበት አንድ ላይ ግሮ የሚያደርጉበት እነሱ ነገሮች እየተፈጠሩ በደንብ እየተስፋፉ በመጣ ቁጥር then the abundance is not going to be the people who are able to do it because አሉ or ደግሞ በቃ ጥማቱ ኖሯቸው መማር ፈልገው ደግሞ they don't know where to go they don't know who should guide them ምናምን እሱ አለ so እነዚህ ነገሮች they might take time obviously because we're talking about someone አንድን ሰው capable ለማድረግ ነው እንትን እያልን ያለው ራሳችንን capable ለማድረግ ነው በእያንዳንዱ ዘርፍ በደንብ የበቁ ሰዎችን በደንብ ሜንቶርሺፕ ፕሮግራሞች ማዘጋጀት ምናምን funding most important funding exactly because እኔ አሁን ለምሳሌ personally የማደርጋቸው ነገሮች እኔም ቢጠቅም ነው የተወሰኑ ተማሪዎችን ቢጠቅም ነው ከዛ አያልፍም you get my point and then እነዛ ተማሪዎች ደግሞ ሌሎች ተማሪዎችን ሊጠቅሙ ይችላሉ በሚለው ፕሮስፔክት ነው ገና but if there is a bigger budget if there is a bigger አላማ ወይ ደግሞ ያ ህልም መደገፍ የሚፈልጉ አካላቶች ደግሞ ቢኖሩ ያን ነገር ሰፖርት ለማድረግ እንትን የሚሉ ሰዎች ካሉ በጣም ብዙ ነገር መስራት ይቻላል there could be workshops much better ይሄ boot camps academy even thank you yeah not just in a sense of መማር ማስተማር ራሱ አይደለም hackathons boot camps
እንደነዚህ አይነት በቃ like አንድ ሰው የሆነ ቦታ like ይደበቃል for like የተወሰነ ጊዜ they come out a different person and like እንደዚህ አይነት ነገሮች like ሲዘጋጁ like you just start to let go of that አልችልም mentality and then suddenly like በቃ you're just passionate skill እንኳን ባይኖርሽ you know exactly like a lot of the courage and the like self belief to actually go there and learn it yourself and then come back to a different person so ለእንደሱ አይነት ነገሮች again it's not about the computers it's not about the rendering it's not about the technical parts it's about like a lot ያንን direction መንገድ መጥረግ የሚችሉ ሰዎች የለም ገና ኢትዮጵያ ውስጥ honestly everything either like በጣም too personal ነው ወይም ደግሞ it's not aligned to that goal it's aligned to like a more corporate like personal agenda or ደግሞ like እነዚህ አይነት ጎሎች ላይ ናቸው ያሉት so ያ ነገር ካልሰፋ በስተቀር እኔ I have no interest like ኢትዮጵያን ራሷን በደንብ ማሳየት ትችላለች አሁን ባለበት ማለት ነው it's just it needs a little push okay ትንሽም ሜንታሊቲ ሳይሆን ፐርሰፕሽን ሽፍትም መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ because I don't know for the average person እንደዚህ አኒሜሽን መስራት እፈልጋለሁ ምናምን ከተባለ አሁን አንተ you expanded on animation ምን ላይ መዋል እንደሚችል you said branding design architecture ብዙ ኤግዛምፕሎች ጠርተሃል ግን I think for the common person animation መስራት ፈልጋለሁ ብትል እንዴ ምን የህፃን ቶም ኤንድ ጄሪ ልትሰራ ነው ህፃን እንትኖች መስራት ፈልገህ ነው የሚለው ፐርሰፕሽን እንዳለ ነው እና it's ማለት ስራችሁም እሱም ያለው የመጣው ፐርሰፕሽን ይገባኛል because እናንተ የምትሰሩት ስራ has gotten so good that አሁን አንድ ሲኒ እንደዚህ አየር ላይ ፍሎት እያደረገች እንደዚህ ስትሽከረከር ምናምን ሲያዩም I don't think ብዙ ሰው okay that's animation ብሎ like የሚገባው አይመስለኝም AI ነው ይለኛል አሁን ሰው AI የሚል ሰው አለ ለፍተሽ ሰደሽ ምናምን ፖስት ያደረግሽውን ወይ ደግሞ በቃ እንደዚህ በገመድ አስረውት ምናምን ብሎ like ላስብ ይችላል ብቻ it just this is the work of animation to break down before and after exactly where we started and where we ended የሚለው ግን luckily you don't have to show everybody that's the best part you don't have to announce it to the audience exactly you just have to announce it to the right people and creators but that's it exactly እንጂ ከዛ ውጪ ማንም ሰው ይረዳኛል ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ even clients won't understand that let alone just the general audience that are just watching all right no so that was interesting so I think we're about to wrap up now again ከመጨረሳችን በፊት what's the biggest lesson you learned in your journey as a founder it's going to be very generic but like it's the generic ones እኔ ደግሞ እኔ በጣም profound message ምናምን እየጠበኩኝ ቤዚኮቹ ናቸው እየጠፈጠፉኝ የነበረው still እስካሁን ድረስ you know you'd think አለ አይደለ በቃ like I got the basics locked ምናምን and then you'd think በቃ የሆነ profound ነገር እማራለሁኝ ምናምን but like it's everybody has said it don't give up perseverance በጣም ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች አሉ እና it's like you know depression would hit sleepless nights እንዳሉ ነው personal sacrifice እንዳለ ነው the money is recycling at any given point because ገና like እግሩን በዳዴ እየሄደ ነው ገና like እግሩ እስኪቆም ድረስ and personal benefit ከማግኘት ይልቅ it's better to just use the essentials like you know to just keep you going ከዛ ውጪ ግን like especially for founders especially for people who are aspiring የራሳቸውን እንትን ለማድረግ አብዛኛው ስህተቶች ፎከስ የሚያደርጉት is expecting an outcome before I see the actual outcome before I see it making an impact በቃ just because I finished it አይነት ሜንታሊቲ ማለት ነው okay ገና እዛ let it be let it grow like it's not the patience is not about like just keeping going like that's I don't know like አልተነገረኝም እንግዲህ እኔም don't give up ሲባል በቃ ተስፋ አትቁረጥ በቃ ባይሳካልም ድጋሚ ሞክር ምናምን and it's not that surface level it's actually within it it's like የምትሰሪው ስራ actually already ተሳክቶ ሊሆን ይችላል but then you have to understand like that long term goal achieve ለማድረግ is it building a better path for me አሁን የምሰራቸው ነገሮች what kind of expectations am I having am I doing it for the sense of vanity or am I doing it for the sense of actual true growth which takes a lot of being humble like self-awareness and that is the challenging part not letting yourself get in the way so that part is it's very very essential and more importantly think about a better
እኔ like ሰው መምከር አይመቸኝም እኔም Okay. ገና እኔ መካር ይፈልጋሉኝ እሺ ግን if I had to dumb it down to one word Yeah. በቃ like እንትን በል like don't ምንድን ነው there is realistic expectation and then there is the end goal that you want to see ወደፊት or where you want to develop and go ምናምን እዛ ጋር በቀላሉ ልደርሺ ትችያለሽ ሳታስቢው you need to keep going you need to actually have more things in plan like you have to expand it more and then you have to think beyond yourself so it's I'm a work in progress and like honestly I'm very grateful for Rise Addis to think that I am rising in Addis and ስለጠራችሁኝ but I have a lot more to learn like so much more and I'm hoping to come back with a better answer በቀጣዩ ዓመታትማ ጠርተንህ ወይኔ ሌላ ሰውዬ ነው የምመጣው in 2 years ምናምን ሌላ ሰውዬ እሺ ጤና ይስጥልኝ that corporate voice yeah so ማን ነበር ስምሽ ኦለካ ስረስታል ህይወቴ ይባላል ህይወቴ እግዚአብሔር ያወጣኝ ከዚህ ቅስሜን ሰበሪሽ እንደዚህ አይነት ሰው ኮንኩኝ አይ ምን መኝልህ ያው ስኬታማ አሁን የመድረስ የምትፈልግበትን ፖይንት እዛ ላይ እንድትደርስ እና I don't know who knows maybe ከአንድ ዓመት ከሁለት ዓመት በኋላ ሌላ ንግግር ደግሞ ልናደርግ እንችላለን 100% I will hold on to that promise በጣም አሪፍ ናትናኤል በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ራይዝ አዲስ ፖድካስት ላይ ስለመጣ ከኔ ጋር አሪፍ የውይይት ጊዜ ስላሳለፍክ also I wish you all the best አሁን ለምትሰራቸው ፕሮጀክቶች thank you እና በቀጣዩ እንገናኛለን definitely thank you so much thank you እሺ ራይዝ አዲስ ፖድካስት ቤተሰብ ከናትናኤል ጋር የነበረኝ ውይይት ይህን ይመስላል ስለዚህ የአኒሜሽን ለመማር ኢንትረስት ካላችሁ የናትናኤልን ፕላትፎርም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ haholearn.net ይባላል እዛ ላይ ያሉትን ኮርሶች መጎብኘት ትችላላችሁ በዛውም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መማር ትችላላችሁ ያው ፕሮሞት ለማድረግ አይደለም ጀስት ኢንትረስቱ ላለው ሰው ፕላትፎርሙን ለማካፈል ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ከናትናኤል ጋር የነበረን ቆይታ በቀጣዩ ኤፒሶድ እንገናኝ በሰላም ያገናኘን